హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు మొబైల్ టెక్. నేను ఇప్పుడు ట్యూబడీ యాప్ని ఫోన్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. దానికి లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేసినాక ఫైర్ బాక్స్ అని అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, 100 మిలియన్స్ నెంబర్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. 4.4 రేటింగ్ ఉంది. న్యూ వర్షన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తా ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఓపెన్ చేసుకుందాం. ఓపెన్ చేసుకుంటే ఇంటర్ఫేస్ ఇది. 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, అది క్లిక్ చేయండి. యాడ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, అది క్లిక్ చేయండి. థర్డ్ బటన్, థర్డ్ది బ్రౌజర్ ఫైర్ బాక్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, అది క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసినాక సెర్చ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ సెర్చ్ చేయండి. ట్యూబడీ అని, TUBE బడీ సెర్చ్. సెర్చ్ చేసినాక ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేయండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ట్యూబడీ కిడ్ ఓపెన్ అయిపోయింది. హ్యాడ్ టు ఫైర్ బాక్స్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, క్లిక్ చేయండి. డౌన్లోడ్ అవుతుంది. మనం ఇన్స్టాల్ చేసేది ఏం అవసరం, అదే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. బ్యాక్ చేయండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, క్లిక్ చేయండి. హ్యాడ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, అది క్లిక్ చేయండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది, ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. బ్యాక్ వచ్చినాక 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, టిక్ మార్క్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. సిస్టంలో ఎలా ఉంటుందో అలా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. www.youtube.com. చూడండి ఫ్రెండ్స్, టిక్ మార్క్ పెట్టుకోండి. నేను పెట్టుకున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, టిక్ మార్క్ పెట్టుకుంటే సిస్టంలో ఎలా ఉంటుందో అలా ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, చూడండి ఫ్రెండ్స్, సిస్టంలో ఎలా ఉంటుందో అలా ఓపెన్ అయిపోయింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పైకి చూడండి. చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఓపెన్ సిస్టమ్ ఓపెన్ అయ్యట్టు. యూట్యూబర్స్ ఫోన్లో యూజ్ చేస్తారు కదా, అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, సింబల్ వచ్చేసింది కదా, ట్యూబడీ సింబల్. ఫస్ట్ మీరు ఓపెన్ చేసుకున్నప్పుడు సైన్ అప్ అని అడుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సైన్ అప్ కండి. సైన్ అప్ నేను అయినా అందుకే ఇట్లా వచ్చింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్,
మై వీడియోస్ అని క్లిక్ చేస్తాను నేను. క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు 100% నిజం ఫ్రెండ్స్ ఇది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, స్కిప్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్. షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. షేర్ చేస్తే మస్తు మంది తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, సింబల్ వచ్చేసింది. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. కామెంట్లో డౌట్స్ ఉంటే పెట్టండి ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్తా డౌట్స్. ఇంకా దేని గురించి కావాలంటే చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, నేను చేస్తా. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఫ్రెండ్స్.